அஸ் அ டிசைனராக நம்ம என்ன தான் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் ஒரு சில ஃப்ளாஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அது யூசபிலிட்டி இஷ்யூஸாக இருக்கலாம், ஆக்சசபிலிட்டி இஷ்யூஸாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டிசைன் இனிஷியலாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேர்ல்டு யூசர்ஸ் கிட்ட வந்து யூசபிலிட்டி டெஸ்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து கேதர் பண்ணுவோம். அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து இன்புட் எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இனிஷியலாக டிசைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஏஐ கிட்ட நம்மளோட இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அது ஆன்சர் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். கூகுளோட ஏஐ ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிக்மாவில் டிசைன் பண்ணுற டிசைனில் ஏதாவது யூசபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்கா, ஆக்சசபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்கான்னு அதுக்கிட்ட கேட்க போகிறோம். ஸோ அதனால நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒரே ஒரு பேங்கிங் ஆப் ஸ்க்ரீனை வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளே பண்ண போகிறோம் இன்டென்ஷனலாக. எக்ஸாம்பிளுக்கு பட்டனில் வந்து கிரே கலர், டார்க் பட்டனில் கிரே கலர் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்டென்ஷனலாக நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சசபிலிட்டி இஷ்யூஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது ப்ராப்பராக சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டூல் நான் இதுவரை ட்ரை பண்ணல, வீடியோஸ் வந்து பார்த்தேன், இங்கிலீஷ் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம். டேரெக்டாக நான் போய் சைன் அப் பண்ணுறேன். சைன் அப் பண்ணிட்டு என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்க போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பிகினராக வராங்க ஃபிக்மாக்கு, அவங்க ஒரு டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, டிசைன் பண்ணிட்டாங்க, இங்கே ஸ்பேஸ் எப்படி கம்மி பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆட்டோ லேஅவுட் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்கன்னா ஸோ அதையும் அதுக்கிட்ட கேட்க போகிறோம். எப்படி இதில் வந்து ஸ்பேஸ் குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க போகிறோம். அது நம்மளை கைட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா, என்னோட நேம் குணால், UI/UX டிசைனராக வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. வளவலன்னு பேசாமல் டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் டூலை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்ம இந்த ஒரு டிசைன் இருக்குல்ல, ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கூகுள் ஏஐ கிட்ட வந்து ஏஐ ஸ்டுடியோவில் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த 2 ஸ்க்ரீன் தான். ஸோ இதில் என்னென்ன ஆக்சசபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கிட்ட கேட்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்டென்ஷனலாக இந்த ஒரு கலர் இருக்குல்ல, ஒயிட் கலரு, ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு கிரேயில் மாற்றிக்கிறேன்னு வைங்க. ஓகே, இதை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன். ஆரோ கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இந்த க்ரீன்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதா என்ன சொல்லுதுன்னு. க்ரீனை வந்து நான் வந்து ரெட்டாக மாற்றுறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக என்னோடய பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங் ஆப்பு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெட் கலர் வந்து காமிக்கக்கூடாது. ஸோ அங்கே வந்து ரெட்டு காமிச்சிருக்கோம். காமிக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை, இது வந்து ஒரு எரர் டினோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், ஃபெயில்டு அந்த மாதிரி. சப்போஸ் இது வந்து டெபிட்டாகவே ஆயிருந்தாலும் அதில் மைனஸ் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி காமிச்சிக்கலாம். பட் இங்கே நான் வந்து இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ அப்புறம் இதுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஒரு கிரே கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன். இதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு கிரே கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நான் வந்து அடிஷ்னல் ஸ்பேஸிங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதையும் நான் வந்து கிரே கலரில் வந்து மாற்றிக்கிறேன், இந்த ஒரு அமௌண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறத. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான். ஸோ இதில் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது, இங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இது கூட எனக்கு சொல்லாதுன்னு நினைக்கிறேன், பட் இதெல்லாம் டினோட் பண்ணணும். நம்ம இப்போ டேரெக்டாக கூகுள் ஏஐ ஸ்டுடியோவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அது ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணதான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கூகுள் போய்க்கிறேன். கூகுள் ஏஐ ஸ்டுடியோ. ஸோ ட்ரை ஜெமினி ஏஐ கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, எக்ஸப்ட். ஸோ டேரெக்டாக வந்தோடனே நமக்கு வந்து லாகின் ஆன மாதிரி காமிக்குது. ஸோ பட் உண்மையாகவே நான் வந்து லாகின் பண்ணல. மேபி இது வந்து ப்ரௌசரில் லாகின் பண்ணிடுறதுனால அது காமிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் ரியல் டைம் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி நான் வந்து டவுட் கேட்குற மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நம்ம வந்து இந்த டூலில் வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபிக்மா ஸ்க்ரீன் போயிடணுன்னா அது ஸ்க்ரீனை வந்து கேப்சர் பண்ணி அது பேக் எண்டில் வந்து ஒர்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அது நம்ம கேட்குற டவுட்டை ஸ்க்ரீனை காமிச்சு கேட்குறதுல வந்து டவுட் கிளியர் பண்ணோம். ஸோ அதை பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு நான் ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன். டேரெக்டாக நான் வந்து எதுவுமே வளவலன்னு பண்ண விரும்பல. டேரெக்டாக நான் ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தேன். ஓகே, ஃபஸ்ட் டைம் இது க்ரோமில் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு இது கேட்குது. ஸோ நான் வந்து என்டையர் ஸ்க்ரீன் வந்து கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறேன். Okay, you're looking to share your entire screen. Is that correct? Yes, I am sharing the entire screen. Hi there. Is there anything I can help you with today? Yes, actually I have designed the banking application screen in the Figma application. So I need some help from you for checking that is there any accessibility issues or usability issues in the design. Okay, I understand that you've designed a banking application screen in Figma and you'd like me to help you check for any accessibility or usability issues. I'd be happy to help you with that. What specifically do you want me to check for? Let me share my screen. So this is the screen I have developed. Only one screen is there. So is there any accessibility or design issues in the screen? Hello, I see the 2 screens you've designed in Figma. One is an onboarding screen with a modern abstract background, and the other is a dashboard screen with a transaction list.
What would you like me to focus on when reviewing for accessibility and design issues? First, get into the onboarding screen. Is there any usability or design or accessibility issues in this? Okay, let's start with the onboarding screen. I will look for any usability, design, or accessibility issues there. I can see that it has a title, Bank Smarter, quickly, globally, and a description, and then a Get Started button. Is there anything specific you want me to focus on? No, you can focus on the entire screen of the onboarding screen. Okay. Focusing on the entire onboarding screen, I'll start by examining the color contrast between the text and background. The text on the light gray background appears to be dark enough, but I can check the exact contrast ratio if you like. I will also look at the size and spacing of the text. I can also check if the interactive element Get Started button is large enough for people to click easily and has proper labeling. Shall I proceed with this detailed review, or do you have other preferences? So for my eyes, there is some design issues here. The Get Started button is in gray color. It is in white color. Is this the proper contrast for the button? Okay, you're pointing out that the Get Started button is currently white, which might not provide enough contrast against the light gray background. Is that correct? I agree with you. A white button on a light background may cause accessibility issues, and the contrast ratio should be increased. So which color should I use for this label? For the Get Started button label, using a dark color like black or a dark shade of gray would ensure good contrast against the light gray background. You could also consider using one of the primary colors from your app's design, as long as it meets the contrast requirements. This would also provide some brand consistency. Would you like to see a mock-up of these options? Shall I use white color on this only for the label? It's not recommended to use white for the label on that button as it doesn't provide enough contrast, as we discussed. Using a dark color would be more accessible. Do you want me to suggest a specific color? I will use the dark black, so let me check. Okay, I see that you've changed the button text color to a dark gray. This will definitely improve the contrast and make the button more accessible. Sorry. Is there anything else you want? This is not visible to my eyes. Okay, I understand that you're having trouble seeing the button text, even with the dark gray color. That could be due to the size or weight of the text, or even a specific shade of gray you've selected. What do you think about trying a darker shade of gray or black, or maybe increasing the font size a bit? Would you like to see how that looks? Okay. Is there anything else you want me to review on this screen? Or would you like to move on to the dashboard screen? Sorry, I didn't change anything on this. The button background is gray color and the text is in dark black and the arrow is in white. Give me suggestion to improve the button. My apologies. It seems I misunderstood. So the button background is a dark gray, the text is white, and the arrow is also white, which is what we discussed. It seems we were talking about the text being white before, and now it is white on a dark background. It does seem that I missed that, and this is much improved now. Apologies. Would you like me to check any other aspect on the page? Or are you ready to move on to the dashboard screen? So we can move to the dashboard screen. Okay, let's move on to the dashboard screen. I see a transaction list, the user's profile picture, and current balance. Is there anything specific on this screen you'd like me to focus on? Is there any accessibility or design issues in the dashboard screen? Sure, let's take a look at the language used on the dashboard screen. The main language used appears to be English. It includes section headers like transactions, yesterday, and dates, as well as app-specific text. Would you like me to analyze anything else? So I need to create the perfect design for the banking application. So can you suggest some improvements needs to done in this design? Any accessibility issues need to resolve or any design issues need to resolve? Can you suggest something for this? You're looking for suggestions to improve the design of your banking app, specifically with regard to accessibility. Based on what I see, one area to consider is the color contrast. For example, the gray text on the white background in the transaction section could be difficult for some users to read. I can also see the icons are very small, which could pose problems. Would you like me to suggest further improvements? Let's consider this section, only this top section. Is there any design issues in this? Okay, let's focus on the top section of the dashboard screen. Looking at it, I see the user profile picture and name are rather small. This could make it difficult for some users to identify who is logged in, particularly on smaller screens. Additionally, the search icon next to the user details lacks a clear label, which could cause some users to not realize it's a search. Do you have any other areas you want to focus on? Is there any design issues in this section? Sure, let's analyze the transaction section. The way the data is presented, with the company logo on the left, the name of the transaction in the middle. Sorry, I am asking about this section. My apologies, I understand now.
You're asking about the section showing the balance of $4,932.87, along with the top up and send money buttons. One thing I notice is that there is not enough space between the balance and the buttons. It makes this section look a bit cluttered. Additionally, while the top up and send money actions are clear, there could be an opportunity to use icons with those labels to improve visual clarity. Do you have any other questions regarding this section? Is the color combinations are fine enough or need to improvise something different? Certainly. Okay, I see what you mean. You're asking about the color combination used in this design. Overall, it uses a mix of dark grays and white for the background, with black text for the main elements, along with the occasional use of a light blue. The color scheme seems to aim for a modern and clean look, but as I've mentioned previously, there are some accessibility issues due to low color contrasts, such as the gray text on a white background. Are you interested in exploring different color combinations, or anything else in particular? Can you explain where I am using the gray text? You are mentioning about this or this element? Alright, I can point out where the gray text is being used. I see it in a few places, such as in the yesterday and the 14th of November 2024 date headers, and in the food and drinks, payments, groceries, and entertainment transaction descriptions. There is also a lighter gray in the top up and send money text labels. These lighter colors on white backgrounds can make them harder to read. Would you like me to give you suggestions for other areas to improve? No, actually I've intentionally done some changes here for testing you. I've done this to gray, so you are not identifying this. It should be in white, right? Okay. I see what you were doing. You intentionally made some of the text gray instead of white to see if I would identify those areas as potential accessibility issues. And yes, you are correct. In a typical use case, that text should be white to make it more legible with better contrast. That's a very good test. Is there anything else I can do for you? Can you see this element? Yes, I can see the text you've added. It says hello and lorem ipsum SFY SFY KSFSF. Is there anything specific you need help with related to that text? So I have one title with hello and one description in the word of some random words. So I need only 8 pixels between the title and the description. Can you help me how to do that? Sure. You're looking to add 8 pixels of spacing between the hello title and the lorem ipsum text below it. I can certainly help with that. Do you want to know how to do it within Figma itself? Exactly. Okay, to add that spacing in Figma, first select the hello text box. Then, hold the Alt or Option key and hover your cursor over the lorem ipsum text box. You should see a measurement appear, which represents the distance between the two. Click and drag the hello text box downward while holding Alt or Option until you get to 8 pixels of spacing. I need to wrap this both with auto layout. Okay, you'd like to wrap both the title and description in an auto layout frame, is that right? Exactly. Would you like me to explain how to do that step by step? Yes. Then right click or control click on your selection and you should see a menu appear. In that menu, select Add Auto Layout, or you can press Shift+A. This will wrap both elements in a new frame with auto layout settings, which will allow you to control the spacing between elements, among other features. Now that both text boxes are in the frame, are you happy with how it looks? Yes. I want the margin space of 8 pixels between the hello and the lorem ipsum description. Understood. To add 8 pixels of margin between the hello title and the description in the auto layout frame, select the frame, then go to the right panel where the auto layout properties are. You'll find a vertical spacing input box. Set that value to 8, and now there will be 8 pixels of margin between those two elements inside the frame. Does that look correct to you? So what is the current margin spacing now? The current vertical margin spacing between the hello title and the lorem ipsum text is 0 pixels. Would you like me to guide you on where to change that value? So now it is 0 pixels. So I'm seeing here it is 18 pixels. That's correct. You're seeing 0 pixels in the vertical spacing input box. Now, to change it, click on that input box, type in 8, and hit Enter. The spacing between the hello title and the lorem ipsum text should now be 8 pixels. Does that resolve your issue? So I should need to change here, right? Yes, that is exactly where you need to change the vertical spacing value. Now, if you enter 8, the spacing between the title and description will be 8 pixels. Yes, so I am thinking you need to train more. Thank you so much. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் பார்த்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. மேபி நான் கொடுக்குற
இன்புட் அதுக்கு சரியாக புரியலையான்னு தெரில. நார்மல் யூசர் எப்படி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் அதனால் வந்து எக்ஸாக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஆக்சுவலாக இது வந்து பீட்டாக தான் இருக்கட்டுன்ற மாதிரி நான் வந்து பார்த்தேன். மேபி ஃப்யூச்சரில் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். பட் பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வந்தேன். பட் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து ChatGPT-யோட இது வந்து ஃபாஸ்டராக பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ChatGPT-கிட்ட நீங்கள் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணி போடுறீங்க, ஒரு கோடை வந்து காப்பி பண்ணி போடுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு செகண்ட் வந்து திங்க் பண்ணி அதை வந்து கொடுக்கும். பட் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரியல் டைமில் வந்து டவுட் யார்கிட்டயோ கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ நான் வந்து எதையோ ஒன்று வேறு இடத்துல போய் மாதிரிலாம் கேட்குற மாதிரி இல்லை, இங்கேயே நம்ம கேட்டுக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்யூச்சரில் இதை வந்து இந்த மாடலை வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வேறு லெவல் மென்டராக இது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கூகுள் AI டூல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் குணால்.